leo twagala twogere ku the new vaccine. Ministry of Health batugambye nti they're testing 80 people, abantu 8 so far bebaka testing for HIV vaccine. Bane njagala kiteka ku record nti eddagala lya slim terinaba kujja. Siddagala. Neba testing abalabe oba kati okugema kunabeera possible in the future. So lunaku lwali twagala twogere ku ekyo ekintu kino kinaba kitandise kinakyusa olowooza twetaaga vaccine eno. Nja kusooka amabuuza ani waliwo yawuliddeko ku this information about the vaccine? Temunaba? Kubanga kati basooka kuteeka ku mese ne batesinga ku mese bagenda bakunkima then ne bajja ku bantu. Ate nga gwe bagema aba ali healthy obeera healthy gwe ne weewaayo n'ogamba nze kangende bangeme ndaba oba kisoboka. Omuntu atali nakali mulwadde n'ogenda atuba okujjako nga kizenga kyawamu kukwata kifuba nti mujje tubageme tukole buli omu alina okugemebwa naye wekitaba nga si bwe kityo kiba kizibu muli abamu. Olowooza nga baleese eddagala nkesi likoze oza kinayamba kukendeza ku bulwadde bwa siriimu? Kisinziira nze nga nze kale nze ngezaako okwekuuma naye ate eriyo omuntu ng'embeera ze tayagala nagenda mukebera oba alina oba talina oyo nsuubira nti kimuyamba nnyo naye ate bw'abeera nga tabadde tasuubira kufuna mangu bulwadde obwo nsuubira nti nze ate mukola obubi nkoze bulungi nnyo. Nkama kuume. Nze ndaba nga gavumenti eringanga eyagala okwongera okutuusa abantu wangi kubanga tulina bakafuula aga singa gavumenti badde n'obukakafu la kituufu nti webagema nti kijja kumalawo obulwadde obwo wabula ndaba buli onaagema omuntu atajja agenda agezese ku agezese alabu bwedda kitufugemu ekyawalitukaki kisoboka wanange nyininyininyini nga mungemye nange embanja kituufu nange naye ndabadde akituufu nange yamunyina kunoonya muntu bwati afaananako bwatyo nsobole okwegiriisa nga nakugambye bagaye kati right now bakola testing. So actually ekyo njagala kukiddamu kukiggumiza tebannaba kufuna cure batestinga balabe oba it will work. kakati si bukimbuuza kapa gyogenda okutestinga oba emesage okutestinga obwakafu bujja nda kitufundira HIV test bagiwa obulwadde bagiinfectinga kati kinga nti gavumenti eringanga enoonya okutta obusa abantu okujjagala ntugambye nti nno kiddagala sirimu tulirange terikoze eki kubanga era bwogezesa ku mmese ng'ogiwadde HIV n'ogigezesa ku mmese era emmese kulaga nti omawukikuba eddagala n'ogigeme kulaga nti ndiki ndi mulamu oba negamba nti ndi muki obulwadde tebungutte bw'ogigezesa ku mmese nga 8 kitegeeza eddagala libaliwonya HIV test. Mbadde ngamba nti okugema kusinga okuwonya. Abavubuka waliwo emyaka wegituuka nga tekijja kwebereka era ojja kwagala okufuna omubeezi ojja kwagala necca kakati tojja kulinda ogambe nti nalaba nti ono mulwadde oba si mulwadde n'omutunulako ng'olaba si mulwadde kakati bwe mubambo nga babagemye kiba beta. nze ndaba nga gavumenti eringa etubuzaabuza kubanga eddagala lyo nga lyo eriyina eriwonya siriimu naye it's only that bagakola sente out of what makes you say that that medicine is there? Because engeri gye bagira gye balagamu there are some things you read in books nga balaga nti eddagala bayita bulesi bulwadde bwa siriimu reducinga kuki namba y'abantu ne balaga nti eddagala bagenda oleeta akalwadde ako eddagala libaawo lyo nga lyo tolina bumatiza nti omuntu osobola bakitiya ndio eddagala yali kubanga nzinda bali abasajja abazungu bagaba bata siriimu abali abasajja abazungu zinda banga buta batta kubanga zinda babola ba musician nga bote bote ate bwemekala abalwadde kwatirira musiba akaba kwiteko mbere bulungi. Twafunye omukisa ne twogera ne Dr. Brian Sekizibu from Makere Walter Reed Project. Katubulire
more information about this, but to come out to Nule and get a joke where Kuma, Manga Kacha, The HIV vaccine that we are testing at Makerere University Walter Reed Project is a trial vaccine, meaning it is not approved for use to prevent HIV, but it is being tested. But as we know, there are many solutions that are in place against HIV, like antiretroviral drugs, condoms, circumcision. But while all these are present, we still have HIV affecting many people. So we need to get a vaccine, and Uganda has got to be part of that effort. Antiretrovirals are given to someone who is already infected. We give them to that person to slow the disease, to improve the quality of life, to prolong life. But the preventive vaccine we are looking for is the kind we hope to give to someone who is not yet infected, and it protects them from getting infection. So that's a key difference. Some people have projected at the recent AIDS conference in Washington, D.C., you had some projections that maybe we'll get one in the next 10 years. There have been some really big achievements. The public, even here in Uganda, might be aware of them. There was one particular study in Thailand which involved, testing an HIV vaccine among 16,000 healthy people in Thailand, and it was the first vaccine. Like I said, each trial, even those that those vaccines that are tried and are not necessarily licensed, they produce a lot of information, like I said, about the safety, about the immunogenicity, and then products are improved. So building on knowledge gathered in past trials, scientists are then able to design better products, and when they are tested, so it's a slow process, but they should be hope, because there is a lot learned in that process. Maybe just to give you an example, it took 80 years to get a polio vaccine. You can imagine. So HIV was discovered, the first cases were about 30 or so years ago, and up to now people are still looking for a vaccine. But a good illustration can be made by the same antiretrovirals as an example, that before they were around there was a lot of misery, and they've changed the face of HIV. So we believe if we got a vaccine, we can change the face of HIV completely. But again, going back to the issue of time, it is hard to put a time frame on it. But like I've said recently, there have been very big achievements. Mpozi njagala nkubuze nnyo olowooza oba in case bafulumiza vaccine abalowooza abantu tuneekuuma kyendowooza nti I think if they get the medicine right, abantu bagenda becoming more wild kubanga bajja kumanya eddagala lyeriri. It will be like malaria, omuntu agamba bwendwala ngenda mu ddwaliro nenfuna eddagala. People are going to become more wild. The men will marry as 10 wives or 15 nga tafaayo. Yes. But right now the men marry as men. With or without a vaccine, those things are happening. Some have reserved themselves kubanga bamanyi obulwadde butta. Others are still moving on. But when the medicine is discovered, those who have also reserved themselves, they'll say, why am I waiting? My neighbor has 3 wives. I think I should also try the same thing. Government we are letting a condom. What the work ended up over we young. Bambly up radio. Slim. Young get the book. Yes. Government we veranga genda tuletera eddagala yes kirungi erireete nakyo nandisabye esooke ereete emisomo erifa abantu abawansi ntino bwe tubeera nga tugenda okuwasaŋŋanyaye kugenda kuwasa wandisobodde okubeera ntino bagenda ne babakuba akayiso ne mukyalawo nga bamaze mumaze ogenda ku musaayi tesitiye ne babakuba akayiso ako okusobola okuumako obufumbo bwammwe ne mukyalawo okumanya nti omusajja wange ono bamala okukwata tuli balamu engezaako ogenda ebbali nyinza okusanga omuntu atanabakola ki okugemebwa bulwadde obwo. Ekyewuunyisa ati nze paka kati neebuuza abantu abafumbo obulwadde ate butambulira butya
abantu abamu tibesigamana kusingira ddala abaami bebasinza okukola ebyo batambula eno neeno naye batambulira basangayo bakyala. Mami mbadde njagala kubuuza, do you think having this vaccine kigenda kukendeeza ku bulwadde bwa siriimu oba kigenda kwongeza ku bulwadde bwa siriimu? Tekijja kubwongera. Nandyagadde nnyo basukulu eddagala eyo tulifuna olw'ensonga nti mulimu abakwata abaana abato baba tebasobola kugira kwedifendinga tekiraba naye nga teddawa bwebanga bweriri newaba buli muntu yenna nga kiri compulsory muntu alina okugemebwa omuntu agemebwa omwana nga tomugemesa polio bakutwala ate kati biseera bino tubawulira babatwala ku poliisi babavunaana otyo nandyagadde kibeere bwekityo kubanga bonoga nti obalekera eddembe omulala ajja kwegemesa omulala oli amulwazi ate awo wenda kuba okwatira abaana abato basitudenti baki buno obwana obuto ennyo era abasiige tebendaba amufunze gavumenti etugambe tiyalese eddagala lya siriimu nti yaleese eddagala so gavumenti esobola kugamba nga tenaba anti mbuuza ku lwaki kubanga olaba ogoba polio omwana omugaba polio madamu nga wagambye polio omwana bwamukwata era bwomujjanjaba amugwamu mu mubiri naba nga talina wadde n'abeerawo nafunibwa oba kyoba kinava mu nsi nga osibusiki kitegeeza nti omuntu webagema virus eyo ne bagigema ya siriimu butereevu kitegeeza nti nno ne bwogifuna nga weegema nga bagema kitegeeza ne bakujjanja nofa treatment emala kitegeeza okukola ki osobola okuwona ati mufunze gavumenti etugambe kankwe information last year waliyo trial nga bwe bakola kati over bagita microbicide gel to protect women from the infection of HIV ne Uganda wano yatuuka osimanyi baba abakyala bamu you have this information naye gel eyo teyakola ne failinga so attempts zibaddewo bayiiya buli kaseera okugamba nti omukyala yabadde atudde mu mmotoka yagambye nti bo be bayiiya obulwadde buno bayiye ne medicine but batugamba nti actually in Thailand bakola trial mu 2009 ne reducinga infection by a third actually yo Thailand yakola trial they still go on and say mubafumbo kati n'omuwaba n'obulwadde ng'oli talina bulwadde batestinga gundi eyo obulwadde ne buka actually so wataliyo essuubi banaye temuggwamu. So we asked you on Facebook what you think about the AIDS vaccination, you know, in case this vaccine is introduced. What do you think there's hope? And Nsibirwa M. Felix agamba no way. HIV mukenenywa embwa siriimu kawenkene is here to stay. Don't expect any cure. And he says all people must change your ways. Men mwenda nnyo and abakazi mukula nnyo. If you're doing that, HIV will shame you one day and you will die in shame. Noza tujja kufuna omukisa nga Katonda yagadde tuyite abantu bano ba doctors batubuulire mmwe abali eka mubasoye ebibuuzo lwaki kibatwalidde ebbanga ddene okufuna vaccine ng'ate eri ebweru ebintu biringa ebirungi kubanga n'abazungu bendabyeko abalina obulwadde bagamba yaddeko baliko bulungi. So tuwandiikire Mirabaz Uganda the Facebook page.